Welcome to the press conference for tomorrow's game against Shamrock Rovers. We have with us here our coach, Mr. Márkο Νίκολιτς, and our international forward, Fránzι Πιερό. First, the coach is going to make an introductory statement, and then you can ask questions for Fránzι first, and then for the coach. Okay, Kalispera. Good afternoon to everybody. Yeah, we have another European game in front of us. Me personally, I'm very excited about it because European games are always something special. Excited and very happy about it, and hardly wait for it to start. We are coming to our house, to our guests, champion of Ireland, another time champion of Ireland, a team of Shamrock Rovers, who is a very good mentality team, very unpleasant team to play against. We scouted them, we prepared the game in a professional manner like always we do, presented to our players what are the potential dangers from this team. Of course, we want to feel very confident and very focused about ourselves and our game, and we have a clear goal to try to go for the 3 points tomorrow, because this game can be decisive when we look for the qualifying for the next phase, which is our goal. So I can say that in a way it's a decisive game at home, and if you want to go to the next phase and it's a target for us, you cannot afford to lose points at home. So that's why we will do our best tomorrow to achieve our goal. I'm very happy with the status of the team at the moment, because we are united, the guys are united, ready to give their best, in a good fighting mood, positive fighting mood. And I want them to bring this to the pitch tomorrow with a lot of confidence and focus, like I said, to avoid unnecessary mistakes, to believe in themselves, and to enjoy one more good night of football in our beautiful stadium in front of our fans, and to reach our goal. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια ευρωπαϊκή βραδιά, άλλη μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και αναμένω μια τέτοια βραδιά, διότι όλες οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις είναι πολύ ιδιαίτερες. Υποδεχόμεθα στην έδρα μας τους πρωταθλητές για άλλη μια φορά η Ιρλανδία, στην ομάδα της Shamrock Rovers. Πρόκειται για μια ομάδα με μια πολύ καλή νοοτροπία. Απολαμβάνεις να παίζεις απέναντί τους. Τους έχουμε βέβαιως αναλύσει. Έχουμε παρουσιάσει, όπως κάνουμε πάντα και με τρόπο απολύτως επαγγελματικό, έχουμε παρουσιάσει τους παίχτες μας τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Από την πλευρά μας πρέπει να δείξουμε μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης, να έχουμε μεγάλη πίστη στις δυνατότητές μας, και βεβαίως ο μοναδικός στόχος είναι να κερδίσουμε τους 3 βαθμούς της νίκης, καθώς αυτοί μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμοι και καθοριστικοί για την επίτευξη του στόχου μας, ο οποίος είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση, και όταν έχεις ένα τέτοιο στόχο δεν επιτρέπεται να χάνεις βαθμούς. Θα κάνουμε λοιπόν το καλύτερο δυνατό, και προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από το πόσο ενωμένη είναι η ομάδα. Είναι όλοι οι παίχτες σε καλή κατάσταση και με πολύ μεγάλη διάθεση να δώσουν το 100%. Έχουν αυτό το αγωνιστικό πνεύμα που θέλουμε και θα το βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να έχουμε αυτή την πίστη στις δυνατότητές μας για να αποφύγουμε τυχόν λάθη και να απολαύσουμε μια πολύ ωραία αναμέτρηση στην έδρα μας, στην Αγία Σοφιά, μπροστά στο θερμό κοινό μας. Παρακαλώ, παιδιά, τις ερωτήσεις σας για τον Φράνζι. Ναι. Καλησπέρα. Θα ήθελα να το ρωτήσω τον Φράνζι, ως επιθετικός υπάρχουν κάποια παιχνίδια που σκοράρει συνεχόμενα και υπάρχουν και κάποια άλλα που έκανε καιρό να σκοράρει. Πώς διαχειρίζεται ο ίδιος τα παιχνίδια που δεν σκοράρει και πώς ώστε να βρεθεί πάλι σε κατάσταση ώστε να είναι επαφή με τα δίχτυα. Ευχαριστώ. I mean, for me, it's not... Every game is going to be different. So I try not to think about it too much and, you know, just trying to do what the team is requiring me to do for that game. Some games it's going to be difficult where I'm not going to have a lot of spaces, or some games I'm going to get some opportunities and I'm just unlucky, but I try not to think about it. I try to stay strong in my mind and know that just waiting for the next opportunity. So, you know, it all depends.
Λοιπόν, σε ό,τι με αφορά, προσπαθώ να μην το σκέφτομαι τόσο. Εγώ, δουλειά μου είναι να μπω μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να κάνω αυτά τα οποία περιμένει και απαιτεί από μένα ο προπονητής μου. Κάποιες φορές δεν μου δίνονται οι χώροι, κάποιες φορές μου δίνονται ευκαιρίες, ενδεχόμενα να υπάρχει και μια μικρή ατυχία να μην σκοράρω. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να διατηρώ, να έχω πολύ ισχυρή την δική μου πνευματική κατάσταση και να είμαι έτοιμος για να αξιοποιήσω την επόμενη ευκαιρία που θα μου δοθεί. Ναι, Γιώργο. Hello, Φράνζι. Η ερώτηση είναι για το τι εικόνα έχει ο Φράνζι για την Shamrock Rovers και τι παιχνίδι περιμένει, αν περιμένει ανάλογη δυναμική αντιπάλου σαν αυτή με την Aberdeen ή αν έχει μια διαφορετική εικόνα. Ευχαριστώ πολύ. I mean, we know that they're one of the best team in the country, and also, especially those European games, you never know what to expect. So we have to be prepared for whatever happen tomorrow. No game is going to be easy, so our main focus is, being prepared and also have a good training today and see what happens tomorrow. But the main objective is we're gonna do everything that we can to win this game. Η απάντηση είναι ότι γνωρίζουμε πως πρόκειται να αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες της χώρας τους, της Ιρλανδίας, και βεβαίως σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μία ευρωπαϊκή αναμέτρηση, οπότε δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Η δουλειά σου είναι να είσαι προετοιμασμένος στο μέγιστο βαθμό για να αντιμετωπίσεις κάθε ενδεχόμενο. Σίγουρα δεν υπάρχει κανένα εύκολο μάτς, καμία εύκολη αναμέτρηση σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι. Πολύ σημαντικό να κάνουμε μία καλή προπόνηση σήμερα και βεβαίως αύριο να δώσουμε το 100% στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε άλλη ερώτηση για τον Φράνζι? Γιάννη. Καλησπέρα, Φράνζι. Είναι ένας από τους πρώτους σκόρερ της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει βάλει 2 γκολ στο πρωτάθλημα, 2 γκολ στο κύπελο. Απομένει να βάλει γκολ στην Ευρώπη. Πέρα από αυτό που μας ανέλησε για τις ευκαιρίες, σκέφτηκε ότι ένα τέτοιο γκολ θα είναι και πολύ σημαντικό για να οθήσει την ομάδα για την πρόκριση? For me, I take every game, one step at a step. So obviously, as a striker, I want to score. I want to get on the score sheet. But some games it's not gonna happen. But I know that our main goal in this competition is to try to go to the next phase. And if we're able to get the win, and I'm not scoring, but I'm doing what the team is requiring me to do, I'm really happy with that. But I'm always gonna put myself in those opportunity and those places to get chances, and I just gotta make sure I finish my chances, and that's it. Λοιπόν, σε ό,τι με αφορά, πιστεύω ότι πρέπει να βλέπουμε την κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά. Βεβαίως, είναι σαφές ότι είμαι ένας επιθετικός και επιθυμία μου είναι να σκοράρω. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να συμβεί, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί αυτό να μην συμβεί, αλλά ο συνολικός στόχος όλης της ομάδας είναι βεβαίως να περάσουμε στην επόμενη φάση, όπως είπατε. Αν λοιπόν κερδίσουμε αύριο, αν αυτό γίνει χωρίς εγώ να πετύχω γκολ, αλλά έχοντας κάνει αυτά που απαιτεί η ομάδα από μένα, θα είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος. Ό,τι με αφορά, πρέπει απλά να είμαι στην κατάλληλη θέση, ούτως ώστε να αξιοποιήσω τις ευκαιρίες που θα μου δοθούν με ένα κατάλληλο τελείωμα. Thank you, guys. See you, coach. Παιδιά, συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις για τον coach, κύριος Βέργος. Καλησπέρα, coach. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή η Shamrock Rovers δεν είναι μια γνωστή ομάδα στο ευρύ κοινό, στο ελληνικό κοινό, όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού της, πού έχει εστιάσει τα πλεονεκτήματά της, αδυναμίες της και τι πρέπει να κάνει η ομάδα αύριο για να πάρει τους 3 βαθμούς, που είναι σημαντικοί, όπως είπε και αυτός, για το στόχο της πρόκρισης. Καλησπέρα. Obviously, I cannot speak in details before the game, but they play also 3 in the back, but not 3-4-3 like Aberdeen. They play 3-5-2 like a basic structure during the game. The biggest danger for us is counter-attack, which they do very well. Also set pieces, we know this, they're Irish team. And I would say the difference between them and Aberdeen is their mentality, because they feel good in their skin.
because they are a big boss in their country. They win the league recently, they win the leagues in a row, they play Europe, so they feel good. So they are also Irish and they're ready to fight all the time. So they have this kind. So they don't have problem to stay behind the ball, fight, run, wait for the moment, for one corner, for one counter attack. So their mentality is very strong. So I think this is the biggest strength of this team, plus corners, plus counter attack. I cannot say more, of course. Κατανοείτε ότι την προηγούμενη της αναμέτρησης δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Το σίγουρο όμως είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία σε αντίθεση με την Αμπερντίν που χρησιμοποιεί κυρίως το 3-4-3 επιλέγει στο σχηματισμό το 3-5-2. Αυτή είναι η βασική της διάταξη και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ικανότητα στις αντεπιθέσεις και επίσης είναι εξαιρετικά ικανή ως ομάδα στις στιμένες φάσεις. Αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει βεβαίως και πολλούς Ιρλανδέζικους συλλόγους. Όμως θα έλεγα αυτό που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη ομάδα κυρίως από την Αμπερντίν είναι η νοοτροπία τους. Ο τρόπος που προσεγγίζουν το παιχνίδι, καθώς νιώθουν ότι είναι στη σωστή θέση, καθώς είναι μια ομάδα η οποία κέρδισε για άλλη μια χρονιά το πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που έχει τακτική παρουσία στην Ευρώπη. Παίζουν δηλαδή άλλη μια φορά στην Ευρώπη, ότι θα τους φανεί ότι βρίσκονται στο χώρο τους και επειδή είναι και κυρίως μια ομάδα και από την Ιρλανδία, χαρακτηρίζεται από ένα πολύ έντονα μαχητικό πνεύμα. Αν χρειαστεί, θα μείνουν πίσω από την μπάλα, θα πιέσουν, θα περιμένουν την ευκαιρία τους και με υπομονή θα ακολουθήσουν το πλάνο τους. Γιατί έχουν αυτήν ακριβώς την νοοτροπία που για μένα είναι το πιο ιδιαίτερο σημείο τους. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση. Hi, a question to Mr. Nikolich. I saw last game against Panathinaikos a really good performance by Kalos Kamis, the new young prospect of the team. Do you think this player should acquire and gain more timing during, in particular, especially in the European competition in Conference League games? Also, because, for example, maybe I could face difficulties with potential low block by Shamrock Rovers, and I think I saw his performance during against Panathinaikos. Sorry to interrupt you. Kalos Kamis is not in the European list. He cannot play on Thursday. Sorry, yeah. sorry. Okay. Sorry, my question. So I changed the question. So sorry for mistaking. No problem. And do you think, for example, a duo between with Piero and Jovic could help the team, for example, to give more chances for Piero also to improve the scoring, and for Jovic too? Because, for example, Jovic played very well in AC Milan with two as a second striker, and that's the way he could score more. I wanted to know your opinion. Thanks. You're from Ireland, yeah? No, Italy. Italy. Okay. Welcome. Because I answered this question many times to your Greek colleagues. Yeah, everybody know that my favorite shape in the pitch is to have two classic strikers around the game. But everybody here in this room, they are very aware of this, that we have only two healthy in mobility at the moment. So it's very difficult for us to use both of them at the same moment from the beginning of the game. This does not mean necessarily that they will not be together, maybe from the beginning of the game together or during the game in one moment together on the pitch. Because me personally, I'm a big fan of this game with two classic strikers. But like I said, our third striker, not third in quality, but third in quantity, it's not available for the games, and it's Zine, who is injured for some times. And then we wait for him to be recovered, and I hope he will be ready for the next games after FIFA break, because he started some small training with the group these days. So yeah, I think that when we get back together and when we have two classic strikers on the pitch at the time, that it can be much more efficient, and that it will be in a way easier for them to play than to fight one against the opponent defense. But in the meantime, we have to find a way also like this. Thanks for the answer, coach. Welcome. Το ερώτημα έχει να κάνει με το αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τους δύο κλασικούς προθυμένους, τον Πιερό μαζί με τον Γιόβιτς, δεδομένου ότι έτσι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τον Πιερό και βεβαίως δεδομένης και της εμπειρίας που έχει ο Γιόβιτς από την παρουσία του στη Μίλαν, που έπαιζε και ως δεύτερος επιθετικός. Η απάντηση του coach είναι ότι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η επιλογή των δύο κλασικών προθυμένων είναι μία από τις αγαπημένες μου.
Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε μόνο 2 υγιείς σε καλή κατάσταση επιθετικούς, οπότε θα είναι πολύ ενδεχόμενο να είναι δύσκολο να τους χρησιμοποιήσουμε μαζί από την αρχή της αναμέτρησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τους χρησιμοποιήσουμε μαζί στην αρχή ή κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Έχουμε έναν τρίτο επιθετικό, τρίτο σε ό,τι αφορά την ποσότητα, όχι όσο αφορά την ποιότητα. Αναφέρουμε στον Ζήνη, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος και θα λείψει για λίγο καιρό. Έχει ξεκινήσει κάποιες προπονήσεις μετά το διάλειμμα της FIFA, το FIFA Break. Ευελπιστούμε να επανέλθει, καθώς αυτό θα μας δώσει ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα να διαμορφώνουμε την επιθετική μας γραμμή όπως εμείς επιθυμούμε. Θα είναι πιο εύκολο και για εμάς. Υπάρχει άλλη ερώτηση, Γιάννη? Καλησπέρα, coach. Σε ποιο βαθμό το γεγονός ότι το μάτς με την Αμπερντίν είχε αυτή τη τροπή μπορεί να λειτουργήσει ως παγίδα όταν μιλάμε πάλι για μια ομάδα που έχει μια ανάλογη κουλτούρα? Yeah, similar, not the same, but yeah, they are both from UK, from the island. They have a similar mentality, but I don't see connection between these two teams. Like I said, before Aberdeen, I was worried about the other things because they have more structure in the game, different kind of problems. But these guys have proper mentality that we face tomorrow, and they are they come with this very good. They feel good. They really feel good about themselves because they are champions, and they are champions few times in a row, and they are good about themselves, about their game style, about everything. So for them, it's no problem to take their game. But also, we play at home. Don't forget, we play at home, in front of our fans, and I'm really excited, positively excited about the game. I speak about this many times. It's not about me, it's more about the players. But also I enjoy every time that we play at home in this beautiful stadium in front of our fans. And I am taking this opportunity also to say to everybody, to give, of course, the support like they do all the time to our players, but to be smart because tomorrow it's again open behind the goal. And we would like it to stay open also for the last game, which we'll play here in December against Craiova. Because this game can be decisive also for going through to the next stage or what position or on many things. It will decide for sure something. So I'm asking everybody tomorrow in the stadium to go very strong with support but very smart because we need them also in the last game. We need every part of this stadium also in the last game. So try to understand this in a best positive way. Yeah. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την νοοτροπία, έχουν παρεμφερεί, θα λέγαμε, νοοτροπία και οι δύο ομάδες προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τις Βρετανικές νήσους. Όμως δεν βλέπω κάποια άλλη σύνδεση μεταξύ τους. Πριν την αναμέτρηση με την Αμπερντίν, είχα στο μυαλό μου το γεγονός ότι πρόκειται για μια πολύ δομημένη ομάδα με άλλα χαρακτηριστικά βεβαίως. Τώρα στην περίπτωση της Shamrock Rovers, ή όπως είπα και πριν, η νοοτροπία τους είναι ένα από τα ισχυρά τους σημεία, καθώς αισθάνονται πολύ καλά με τον εαυτό τους. Πρόκειται για μια ομάδα η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για άλλη μια χρονιά μόλις πρόσφατα. Οπότε τους αρέσει αυτή η κατάσταση, τους αρέσει το στυλ παιχνιδιού τους, νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους. Και βεβαίως δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα στην έδρα μας, σε αυτό το παρέμορφο γήπεδο της Αγίας Σοφιάς, και είναι κάτι το οποίο πάντα με ενθουσιάζει με την θετική έννοια. Και αυτό είναι κάτι που ενθουσιάζει και τους παίχτες, κυρίως τους παίχτες, καθώς απολαμβάνουν να παίζουν ποδόσφαιρο μπροστά στους φιλάθλους μας σε ένα τέτοιο γήπεδο. Επ' ευκαιρία αυτού του σχολείου να πούμε ότι ζητούμε από όλους να έρθουν να μας στηρίξουν, αλλά να το κάνουν με έξυπνο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στην αυριανή αναμέτρηση το πέταλο θα είναι ανοιχτό και θέλουμε να μείνει ανοιχτό μέχρι και την τελευταία αναμέτρηση του Δεκεμβρίου απέναντι στην Κραϊόβα, η οποία ενδεχόμενα και πολύ πιθανόν θα είναι και αποφασιστική για την επόμενη φάση. Σε κάθε περίπτωση θα κρίνει πολλά. Οπότε θέλουμε να μας στηρίξουν με όλη τους τη δύναμη, με όλο τους το πάθος, αλλά με έξυπνο τρόπο, γιατί χρειαζόμαστε όλο το στάδιο ανοιχτό, όλο το γήπεδο ανοιχτό μέχρι και την τελευταία αναμέτρηση του Δεκεμβρίου. Υπάρχει άλλη ερώτηση, παιδιά? Ευχαριστούμε πολύ.